Hi to all. The recent days we observed in newspaper clipping, the future of IT does not look so sound. How can you predict this? Bridegroom wanted. Groom wanted. Software engineers not kindly not call. This is the newspaper clipping. They want MBA or any background, business background or doctors, PG, industrialist, but not software engineer. By seeing this, we can say predict the future of IT does not so sound. Why? Because you can see this, the news is ఈ మధ్య కొన్ని మ్యాట్రిమోనీ ప్రకటనలు చూస్తే పాపులర్ అవుతున్నాయి. ఇలాంటి అర్హతలు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే చేసి ప్రకటనలు వైరల్గా మారుతున్నాయి. తాజాగా వరుడు కావాలంటూ ఒక యువతి వారు చేసిన ప్రకటన సైత్యం ఆశ్చర్యపరిచేలా ఉంది. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయితే మాకొద్దు అంటూ అందులో ప్రత్యేకంగా పేర్కొనడం గమనార్హం. ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇలా అంటే ఫ్యూచర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండదని. ఒక అమ్మాయి వరుడు కోసం ఐఏఎస్ కానీ, ఐపీఎస్ కానీ, వైద్యుడు కానీ, ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కానీ, వ్యాపారవేత్త కానీ అని ప్రకటిస్తూనే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు కాల్ చేయొద్దంటూ స్పష్టం చేశారు ఇంతకుముందు చూపించిన ప్రకటనలో. కాగా ఈ ప్రకటనకు సంబంధించిన క్లిప్పింగ్ను వ్యాపారవేత్త సమీర్ అరోరా ట్విట్టర్ చేశారు. ఐటీ భవిష్యత్తు సజావుగా కనిపించడం లేదు అనే వాక్యాలు జోడించారు. కాగా ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్ వైరల్గా మారింది. దేశంలో ఎక్కువ మంది సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నారని అర్థం వచ్చేలా ఆ పోస్ట్ ఉంది. కేవలం ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ మాత్రమే ఫ్యూచర్ ఉండదు ఇండియాకు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ నాట్ అప్లై ఫర్ బ్రైడ్. ఇది అన్నమాట ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియా. సాఫ్ట్వేర్ ఓన్లీ డిపెండ్ అయితే ఇండియా కెనాట్ డెవలప్. ఇండస్ట్రియల్ పరంగా, ప్రొడక్షన్ పరంగా అన్ని దాంట్లో డెవలప్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ న్యూస్